ñu ngi leen di ziar fu ngeen munte nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di leen jaajëfal bu baax ci ni ngeen di taamoo di ànd ak ñun waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi saa su ne ci waxtu bi ñu fas yéene waxtaane comme niñ koy defee saa su ne ponk yu am solo li nga xamante ne mooy xew-xew ci biir réew mi tolluwaay réew mi ak tamit lépp li nga xamante ne li am solo la nañ ci dellusiwaat ñu yaatal ko bu baax xam ngeen ne dañ leen di diktal suñuy xibaar waaye tamit dalal ci gan waxtaane li nga xamante ne mooy li am solo incha allah te tamit noonu lay demee ci jotaay bi comme niñ koy defee saa su ne ci li nga xamante ne mooy ci programme bi luñ ci fas yéene waxtaan bari na comme niñ koy defee saa su ne incha allah nañ wax ci wàllum National Assembly ci taxawaay jamono ji loolu nañ ci dellusiwaat ndax démba ñoom yëpp am na ñëw bari ci ñoom àddu nañ wala ñenn ci ñoom àddu nañ ci li nga xamante ne mooy ci xew-xew bi ci saañam wax nañ nguur gi na ci am taxawaay loolu nañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti leneen liñ cee toftal mooy nañ wax ci wàllum taxawaay mbas mi tamit niñ koy xeexee ci biir réew mi ñi nga xamante ne mooy di World Health Organization am na taxawaay buñ ci am ndimbale ko nguuri Gambia ci xeex mi loolu tamit nañ ci ñëw incha allah ci kanam tuuti ak tamit nañ ci dalal suñu gan ñu waxtaan ci tolluwaay réew mi ak tamit yu bëri ci kanam incha allah ngeen xaar ñu ci loolu waaye first rek ñu dugg ci biir programme bi. Well, viewers, once again welcome to the program, and it's Thursday, the 18th of March 2021. So wherever you are, thank you for joining us, and we started with matters of the National Assembly, and of course we'll also talk about the COVID-19 pandemic issues in the country, because the WHO is still supporting the Gambia government in the fight against the pandemic. And we also talk about FAO and other things in this program. Our guest, we will also have our guest, so we can talk about some other very pertinent issues in the country. But first, to matters of the National Assembly, because the Honorable Member for Kiang Central on Wednesday made a statement on the violent protest which took place on Monday in the village of Sanyang. Well, National Assembly members joined the fray to condemn the killing in Sanyang together with several other cases in the country. The country's lawmakers urge for a thorough investigation into these matters. Khadija Duseka has more details of that in this report. The Honorable Member for Banjul South, Fatoumata Tumanjai, recommended that all the alleged killings that took place should be investigated and a report to be presented before the Parliament. According to her, the government should invest in the youths and stop depending on foreign aid. I think they should also invest a lot more rather than depend on goodwill from outside to develop our youth. Honorable Speaker, the youth are always recognized as the backbone of this country. But what are we doing? We should recognize the importance of youth development in nation building. And I think if this government is serious about nation building, they shouldn't pay lip service in youth development. They should focus more and invest more in youth empowerment, in youth development. That is the only way they can address the root causes of these issues. The Honorable Member for Nyamina East, Omar Sise, argued that the security sector is meant to protect the life of the people and their properties. He added that 3 people have been reportedly killed in his constituency, saying if the killings continue, the security sector reform will be questioned. And obviously, if we continue seeing people being killed on the street, obviously then one will be doubting whether or not the security sector reform, it is actually going as one would expect it. Fatoumata Jawara, the National Assembly member for Talinding, pointed out that the security sector alone should not be blamed, saying the actions of the youth should be condemned. She recommended the adequate equipment of the security forces so as to carry out their responsibilities effectively. We cannot, this is a collective responsibility. We cannot blame the government, neither the police institution. We all condemn the killing that happened at Faraba Bantang. We all condemn the security officers. It means that we are disarming them. If we want the security personnel to operate and put this country in the right direction, we must equip them and we must encourage them. But we should not be saying that the police are not doing their job with the risk attached to their work.
Sanyang grabbed national attention on Monday when an angry mob stalked the death of a native of the village, burnt down Sanyang police station, a fish meal factory, and stalls built on Sanyang beach. The incident triggered tension between the youths of Sanyang and the security forces. The protest was in retaliation for the killing of one Jibril Sai, a Senegalese national, who is said to have been working at the Sanyang fish meal plant. According to the Red Cross Society, the riot left 23 people injured who were later rushed to Sanyang Hospital for treatment. Over 250 Senegalese migrants have also fled to Batakunku village over the violent protests. The Red Cross has since distributed blankets and hygiene products to the displaced population. Reporting for iAfrica News, I am Khadija Tuseka. All right, there you go. Of course, the lawmakers also have joined the fray to condemn the incidents in Sanyang, but also urge for a thorough investigation into the matters that happened over the past couple of days in Sanyang that led to the burning of the Sanyang police station, but also the fishing mill factory. It's also in Sanyang, and the other boats that are also there and by some foreign nationals were also burned down to ashes. It was quite a rather unfortunate event that happened in Sanyang. So as you heard from the different, of course, honorable members, also condemning the incident that happened in Sanyang. And we'll move on now quickly from matters of the National Assembly. We'll report on the COVID-19 fight in the Gambia, because the World Health Organization WHO has handed over health equipment worth $1 million to the government of the Gambia on Monday. The event, held at the Central Medical Store in Kotu, is part of the many efforts WHO is rendering to the government to help fight the COVID-19 pandemic. Binta Fati reports. The items, which include a patient monitor and antigen-based rapid diagnostic test worth close to $1 million. WHO donated the equipment to boost the health sector and help the government to fight against the coronavirus. Dr. Ahmad Lamin Samate, the Minister of Health, expressed delight to have received the equipment. This, according to him, means early diagnosis and treatment, as it will fasten healthcare response in this uncertain period. These are life-saving items that come to boost our ability to respond to the COVID-19 pandemic. As the WHO representative, we call him the WR, has said, the response is in various forms, but also critical in the response is the identification of the people who are affected, who are infected. They need to be diagnosed. So having the diagnostic tools is a very important part of the response. Otherwise, we just assume people are infected and we don't have any evidence. The WHO country representative to the Gambia, Dr. Dexter Tirini, affirmed the organization's commitment to supporting the government of the Gambia in the fight against COVID-19. Dr. Tirini called for concerted effort in curbing the further spread of the virus. If every one of us take responsibility and use the preventive measures that we know, like washing hands, keeping distance, wearing the masks all the time, we can actually further also strengthen the response in the country. So there is no little contribution. Every contribution that we do as individuals is very important. The year-long coronavirus pandemic continued to ravage the world. Many countries are still registering new cases despite vaccine rollouts. The Gambia currently recorded a total of 5,019 COVID-19 cases with a death toll of 153. The country also registered 4,525 recoveries as of the 13th of March 2021. The West African country in early March received its first batch of the COVID-19 vaccine through the COVAX initiative, and vaccination campaign is underway. However, many raised concerns regarding the safety of the vaccine. In response, the Minister of Health, Dr. Samate, reassured the public of the efficacy of the vaccine and urged for the full participation in the vaccination campaign.
Reporting for iAfrica TV News, I am Binta Fati. All right, Binta Fati reporting there as the World Health Organization again supporting the Gambia government in the fight against the COVID-19 pandemic by presenting another medical items or materials to the Ministry of Health. And from that, we will move on now and report on agriculture matters, because the Food and Agriculture Organization, FAO, has on Wednesday kickstarted a 2-day session on reviewing its programming framework and annual report. The session will also include setting plans for 2021. FAO aims to assist the government to maximize crop and domestic food production. It also seeks to benefit farmers by strengthening the livestock industry and integrate the agriculture subsector. And Mariama Cham has more details of that in this report. This session is to review the progress made in the past year and craft a way forward by improving some of the setbacks the organization may have encountered during the year under review. To complement the government's efforts, FAO aims to diversify the agricultural production base, upgrade horticultural production systems, and enhance food security. Sibu Rampedi, FAO country rep, says the country's programming framework should be in line with the National Development Plan. Rampedi added that through the programming framework, matters relating to key agricultural activities were addressed. Through the CPF, ladies and gentlemen, we are able to address matters related to modernization of agriculture, agribusiness, fisheries, and this addresses the strategic objective number 3 or priority of the National Development Plan. The National Development Plan expects that through agriculture, forestry, fisheries, the environment, and nutrition, we should be able to deal with matters related to human capital development. And we should put emphasis on nutrition, social protection, not forgetting that the youth and the women also deserve a special attention. The African Union has set a target to eliminate hunger and food insecurity by 2025. However, FAO says there is a lot to be done for the realization, as Africa is not currently on track to meet these targets. As the Gambia working for agriculture, natural resources, and fisheries, we've been able to contribute to Africa's commitment to end hunger. I shy to say, when the commitment was made, we all looked at 2025 as a target year, but we all know that it's still difficult. There's still a lot of work to do, but joining hands, we can still make progress by the time we get to 2025. Ami Fabre, Minister of Agriculture, says her ministry has been engaging the FAO on its national and international commitments. She adds that Gambian farmers have benefited from FAO's activities. In 2020, in spite of the COVID-19 pandemic, more than 14,000 farmers benefited from input support ranging from seeds and fertilizers. The technical services of Department of Agriculture, the National Agricultural Research Institute, Department of Livestock Services, and the National Seed Secretariat all benefited from some form of capacity building and institutional strengthening. The Food and Agriculture Organization helps to eliminate hunger, food insecurity, and malnutrition. It is also seeks to make forestry and fisheries more productive and sustainable by promoting inclusive and efficient agricultural systems. Reporting for iAfrica News, this is Mariama Cham. All right, thank you very much there. The FAO, of course, working on how to strengthen agriculture, and I think they're also reviewing their programs as they look forward to widening their activities in this country and also to support agriculture. I think that's very, very important as far as the Gambia is concerned. And having said that, we will now move on, but this time, of course, we should be widening the discussion. As I said earlier on, our guests are already seated, so we should be, of course, discussing, pertinent matters and issues in this country. We all know we are in a very crucial moment, and so many things is happening in this country. What that was talking about and discussing about also
among I was in Gambian. So that's why we are here again this morning. su ko defee rek ñu dellusiwaat kon ni ñu ko waxee gannaaw bu ñu ànd ak xibaar yooyu comme ni ñu koy defee saa su ne xam ngeen ne waxoon naa ko ci ndorte bi suñ gan yi yegg si nañ ñu dalal leen su ko defee tey am nañ ci mbégte ànd ci ki nga xamante ne mooy Essa Damfa bu NPP bu président Barrow ñu dalal ko tey ci jotaay bi ak tamit MC Cham Junior mu nekk National Youth President bu GDC moom tamit ñu dalal ko pour ñu dalalee ñu waxtaan li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi xam ngeen ne xew-xew ci réew mi bari na lool moo tax day am solo ñu dalal leen ay ndaw leen ci réew mi ñu waxtaan yooyu ku ne am na fi nga fare waaye dana am solo bu baax pour ñu déggee ci moom seen gis-gis ak taxawaay ci mbiri Essa ñu amaat mbégte lool dalaat la tey ci jotaay ji kon nuñ koy defee saa su ne ñu bàyyi la rek nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan laata ñu dugg ci waxtaan bi. jërëjëf Amadou di nuyu seetaankat ñoo xam ne ñooy follow Eye Africa TV. maa ngi nuyu management ak entire staff of Eye Africa TV. di nuyu suma naataango Mr MC Cham honorable MC Cham. ko xam ne ndaw la ko man ku tabe la ku gis réewam la. ku sawar la si liggéey bi tamit maa ngi leen jaajëfal yëpp di wax ne asalaamaaleykum ñu leen fi nekkan fi 10 o'clock. all right incha allah jërëjëf wax nga ko MC ñu yow tamit ñu nuyu la am mbégte lool dalal la moom nag badde la maan laa koy wax parce que mu ngi salve badde mu ngi def na celebration bu rëy MC ñu nuyu la dalal la ci jotaay bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñuy ànd ak ñun. jërëjëf Alaaji Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm di la sant bu baax di nuyu mel ni Eye Africa TV di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan programme bi nga nekk si réew mi ak si biti yëpp di nuyu suma xarit muy honorable Essa Damfa comme lu wax si man rek lu lay wax si moom tam ku bëgg a réewam la tam foo ko oo si plateforme bi nañoo waxtaan joxe idée am mun nañ ci wante suñ pere suñ wàccee ree kaf continuer dem loolu mooy suñ liggéey pour gis ne rek Gambie dem na si kanam kon ni ngeen nuyu ñëpp di wax ne asalaamaaleykum. jërëjëf am na solo ni ñu ubbee jotaay bi wane na ne ñoom ñëpp dañ open ci lu ñuy def tamit ci am na yaakaar ne lu ñu war a waxtaanee nañ ci am taxawaay bu am solo te ñëpp gis ci seen bopp ndax loolu rek lañ ci séntu MC ma commencé ak yow rek ci jamono ji ci réew mi xam naa ne sax ponk yi ñu war a wax bari na am na xew-xew bi xew Sanyang jamono ji moo lombe réew mi coow li bari na ci waaye balaa ñoo cee yëg si rek foog ñu dellusiwaat tuuti. ci fan yi ci wàllum li nga xamante ne tamit mbir bu fi juróon coow waxtaan nañ ci mooy affaire draft bi gis nañ fu mu nekk ni fu mu tolluwaat coow li bari na gannaaw bi Jonathan ñëwaatee ci réew mi mu waxtaan ak parti leaders yi ba ñu gis ne nangutoo ba léegi mënta am ci diggante parti yi ci li nga xamante ne mooy ci lu war a yóbbu draft bi ci kanam fuñ toll xam nga ci jàpp naa ne xam nga fan lañ toll right now ban jàngat nga ci am ci li nga xamante ne mbir yi nuñ demee yàgg nga cee joxoñ baaroon président bi ak NPP ñu bari wax ne ñoom ñoo tax draft bi feel ndax yaa ngi si taxawaay boobu léegi. waaw xam nga dem na ñëw yëpp soo gisee Gambie amul ñu conditions dafa nekk si nguur bi la ñoom ñoo bloc affaire bi si njiitali président Adama Barrow. ci naka moom moo war na dooleel mbir bi. moo war na taxaw mu endorse naka draft condition bi gis ne jàll na. because ñoom loolu la ngay campagne ne ñoom dinañ jox Gambie si ñu condition ñu gis ne tam condition bi mënut a féegoo ku nekk am na provision soo xam ne ñun sax man ñun suñ assez parti GDC supposé ko boo leen feel like ne ñun den yaaga xeex pour gis ne Gambie am na two term am na 51 plus so the best thing mooy ñu make a trial ñu dem su jàllee beneen government buy ñëw mun naa make some of the amendments yoo xam ne yow foog nga ne lii dañ ko war a génne foofu but right now coow yi bëri na yëpp bon ñoom ñoo taxaw bi their advisors si ñu suppo yi fu nekk wax xam nga condemn di CRC ne seen liggéey bi correctut nu gaa yi liggéey affaire yi baawul nga xool bu gaa yi rejege draft condition bi tam nga gis celebration si seen bureau yi even state house gaa yi invite leen MP su nga xam ne ñoo vote no at state house ñu amaa ñoom parti tàccu fecca di mokri di ñaawal ay nit su nga xam ne loolu foog naa amount of money bu mu fa spend $160 million tey am na tey su ko yóbbuwoon si lapitaan yi ne am ay garab am na fenn foo xam ne mën nañu ko faa dugal bon soo war a jël nga war a reject loolu xam nga oote ay ndaw yoo xam ne ñoo vote no si biir palais bi state house ñuy célébrer tàccoo fecca ree kaf di ñaawal ay nit ñoo xam ne ñoo votoon yes peut-être ñu jël draft concept bi tam focus ko ne lii benn particular parti ñoo ko moom mooy UDP mu nga xam ne nanguwuma loolu because dama feel like ne
draft constitution bi. loolu ci waxtaan yi mujj yi waaye. ci foofu sax bëgg na ci li nga wax yëpp jël nga yëpp wax lu nguur gi seen taxawaay ak yu mel noonu waaye waxtaan bu mujj ñoom ñoo ko initié président wala nguur gi ñoo immediato pour ñu lead process bi pour ñu ñoom ñoo initiate wii bi. pour gars moo tax moo gisee am na ñu doon wax ne waaw patriote si waruñ dem Nigeria because xam nga fii lañ ko war a discuss affaire yi Gambia la. xam nga mu jaaxal ma loolu agreement soo xam ne ñu ngi ko. est-ce que loolu tamit nekkul genuine parce que yëpp fii la mujjee wala loolu agreement yu bëri ñu ngi koo sign outside Gambia soo bàyyi history in terms of suñu independence fan lañ ko discussé Angleterre yu bëri économique fan lañ ko discussé pour isi ko Gambia in Nigeria so nekku ne agreement bi nekk dañ ko war a def si réew mi fii loolu mënut a nekk but as far as mu ngay dem awi di law of the land amul problème yaaxul lu nga gisee taxawaay nguur bi ci initiation buñ def waaw xam nga bii moom indi ki nga xamante ne jàpp neen ne ku kilifa la ndax moom moo jiite woon Nigeria ci jamono pour mu ñëw mu lead process bi est-ce que foog loolu ne loolu yaakaar amul ci ne si li ngeen di wax ne ngeen di joxoñ nguur gi baaraam ne ñoom ñoo tax bu doon ñoom la bugguñ draft bi est-ce que dañ doon def xam nga waaye dañ am presso boo xam ne gaa dañ ko am from the internal community dañ presso government bi nga xam ne nguur bi ñoom ñoo filloo draft constitution bi with their MPs so xam ne daal na presso baa ngi am dono span na si tam ni ngay pressurize gars yi wala am ñu constitution am na tamit ñu àndul ak draft bi te bokkuñ ci nguur gi waa APRC xam nga ne di supporté draft bi wala APRC sa wurun draft bi waaye APRC ñoom 5 la boo dama xool out of 5 ñaar MP ñoo fa nekk waaw ñëpp ñu des yëpp day supporté président Barrow xam nga buñ ko supporté est-ce que ko du doon jàmm waaw APRC 5 bi ñoom APRC ñoom day have their reasons bu nga xam ne xam nañ ko because nani semi consomme ne consomme yaay jame di consomme APRC bon ñoom seen time lañ ko ici so ñoom day war loolu la gars yi bëgg seen léegi si boobu la gars yi am pour defend ko bon da ngaa gis ne tey soo xoolee internal community personne bu nga xam ne ñu ngi ko jox nguur bi wane di Gambia dañ war a amee new condition bëgg loolu ngeen campagne all the funds yu nga xam ne ñu ngi ko jox réew mi pour loolu la woon adawee gis ne lu amu soo ñu ici Jonathan Goodluck ne ko ñëwal loolu c'est good move amu si problème bëggoon nit ki mën ngaa def sa first mistake nga lance from your mistake ñëwaat back nga ne waa lii wala moo tax après léegi suñu demoon Nigeria tam Barrow na use loolu tam ne gis nga ko def naa all the effort pour gars yi dem discourse pour ñu Gambie am ñu condition ngi koo def so seen dem is good but presque boo xam ne gars yi nga ko am moo tax gars yi si all this thing but at the end of the day léegi right now si problème mu nekk nii. ok léegi bu la balaa ma ñëw ci Essa rek. finally yow ci fuñ toll. sa parti leader bi am na lu mu propose ñëw na ci waxtaan gis na stand still am na. there's no way out mu propose ne léegi comme dafa mel ni yëf yi yaa ngi ko doon xala wax ne nekku diggante NPP wala ak UDP. waaye am na ñu ko gisee noonu te moom mu ne nañ seetaat beneen comité ñu jéem a fexe. NPP ak UDP nu ñoo toogee ñu seet na dañu am nangutoo seen diggante pour ñu dekkalaat li nga mën a draft bi ndax jàpp nga ne yaakaar si sa jàngat loolu mun naa nekk bi tax ñu mun a am a way out. waaw man solution si yëf yi gis naa waaw suma parti dafa bu kande maa ngi ko doon follow si speak up si yëpp wax na ne pour gars yi form ay committee. waaw bu nga xam ne is good ba tey itam ñun GDC ñu ngi support di draft condition as a party. soo gisee mu jël wee boobu yëpp pour try pour ñu mën a discourse ñu am dialogue si diggante two parties yooyu muy NPP and UDP bu nga foofu la mbir bi nekk xëccuwante bi soo xoolee dis naka xam nga dafa am lu xew Amadou ñun man ñëpp xam ne man supportuma président Barrow boo dis 5 years bii tey ku mu nekk tey président Mama Kandeh su fa nekkoon tey 5 years bi sax loolu la mu wax ak keneen loolu mooy dikka the best thing mooy nga bàyyi 5 years boobu mu nekk ñu am 15 ñu ñëw together génne fi président Barrow moo génn ñu dem nañ seen condition moom is open for him mun naa nekk live président so the best thing mooy juróomi at bu loolu xam nga whether we like Barrow or ñu dañ ko against ni wala di ko su ñëwee dañ ko war a wax amul kenn koo xam ne tey soo nekkoon tey président si nañ seen condition waaye génne loolu dafa mel ni kon génne nga lu Gambien si bëggut parce que ñoo ko sàkku mu nekk waaw léegi su nekkee ne Gambien si ñoo ko sàkku doon waaye lañu ko doon référendum non référendum du fa mën a tollu fekk affaire yi paasul si parlement of course loolu rek mën naa dem référendum bon loolu amul kenn ku nekk même parti leader tey kuy coow ni yëpp tey ku nekkoon tey nag nga président danga lu Barrow wax lu ngay wax kon yow léegi da ngay joxoon Barrow UDP si loolu non vraiment ne ko non ñoom ñoo bañ MC dama naa ne ko xam ne even GDC assez parti moo bokk laa wax waaw kan ne tey su nekkoon tey président nañ seen condition mu nekkoon ko tey dafaa ne faa jeexal taawam boobu bokk si bu ko kañ la condition bi door lu ngay xool kañ la door ok loolu am na solo Essa dégg nga kàddu yu MC wax joxoon na leen bu baax ci yëf yi ne process bi daanaka ci nguur gi la te président Barrow moom moo ko jiite moo tax failure bi am gannaaw failure bi mu amee tamit mu initier ak noonu dañu direction pour ñu jéem a
def xëj na mistake njumte bu mu def ñu jéem a defaraat yëf yi ci nu mu ko waxee est-ce que gis nga si njumte in the first place ne nguur gi seen taxawaay xëj na moo indi situation bi ak tamit process bi fu mu toll lan mooy si sa jàngat. jërëjëf. man de dañ utee gis man dama utee gis ak MC. simply because ñun government comme three branches la. waaw ñetti banxaas la. understand nga. at the level of executive président ak cabinet am. ñoom dañ def seen liggéeyam mooy dafa dig Gambien si dinaa leen indi constitution bu ees. dinaa leen indi loi yoo xam ne dañ minguroon ak human right. ma indi leen boo xam ne moo mingu ak jamono. loolu def na ko. try na ba indi am xaalis boobu noonu nekkul ne Gambien si ñoo liggéey seen xaalis bi xaalis boobu c'est sponsor. war na 16 millions boobu c'est sponsor kan moo initié boobu noonu mooy président bi pour liggéeyante ba xaalis bi am ñu liggéeyante ba ñu constitute commission bi taxaw ne mu ministre bi nominé dem si parlement bi gars yi accept they draft their mandate for them understand nga ñoo commencé liggéey loolu effort bu rëy la fekkee bëggu soxla affaire bi soxla ko du ko def ñaareel bi temps bi loi bi pare ñu ne ko da nga am right pour càmbar ko yow tamit nga yóbbu ko nekk si yow nga xool ko ñoo xam ne da nga bëgg at least amendement bi nekk foofu noonu loolu is right everybody is all the institutions léegi ñu yóbbu ko cabinet ok président bi toog review ko ak cabinet am foo xam ne gis nañ ko ñoom daal dañ gis ne foofu dañ draft constitution bi ñu ko draft dañ ko war a xoolaat. lu tax wax nañ ko xoolaat lu tax. wax nañ ko yes because for example yow nekkul ne yow li nga wax moo war a am waaye lu nekk sa concern you have to raise it up nekkul ne dañ ko wax ne pour yow nga olta ko nga def waaye sa concern ñu ne xool ko loo xam ne yow sa gis-gis bi mingoowul ak sa gis-gis ak sa xalaat you have all right to say loolu la. sa xalaat bu ute ak xalaat Gambien si. non it's not xalaat Gambien as we speak. waaw waaye loolu la non it's not about it's not xalaat Gambia it's misconstrued. This is not about xalaat Gambia yet because léegi ñun yu bari for example clause boo xam ne mu ngi wax ne retirement benefit of judges superior court judges. ban Gambia mooy taxaw fii man I was following the constitution process yi ñu nekk si bantaba yi. foo dégg si bantaba yi ñu wax ne loolu war na am foo dégg benn bantaba waxoo ko you will never hear it. understand so loolu pour see loolu Gambia si ñoo ko wax xanaa suñu demee référendum mu jàll yes bi jàll. non waaye consultation am na Essa. Consultation dafa am CRC dañ dem length and breadth of this country ñu dem ba outside wax ak Gambien si benn point bi nga wax xëj na boobu waaye am na yu gën a lu bëri. loolu laa la wax lu bëri moom fa li nga xamante ne Gambien si ñoom ñoo ko wax te lu bokk na ci mooy term limit te term limit boobu bokk na ci li tax ñu toll fii mooy retroactive law bi ngeen di wax ne bii waru cee bokk boobu mooy nekk di main issue léegi nag foofu laa bëgg mu leer. yow su fekkee ne consultation am na ñu ne Gambien si lii lañu wax mu dem président Barrow executive dañ koy laaluñ ko waaye ñi nga xamante dañ ko jege ay advices ñoom ñoo teel a wane alaat ne nee di ko draft is discriminatory to the president loolu est-ce que loolu du indi du foofu ñaaw njortu dafa am. waaw baax na. waaw kon man fu ma bàyyi woon la ma ne. waaw constitution bi is not yet the voice of the Gambians it's not yet. You can never say it is a voice of the Gambia because we pass on referendum léegi ne yow ñooy binda ñooy dem wax ak nit ñi. ñoo xam ne saa dañ leen wax am na yeneen saa bu binduñ ko foofu noonu ñoo xam ne waxuñ ko ak kenn gis nañ ko foofu noonu. waaw gis nañ ko. waaw waaye loolu. gis nañ evidence. so loolu lu tax balaa ñu ko wax ne is a voice of the Gambians. xanaa ñu dem through referendum Gambians ko pass ko yes su boobaa dinañ xam ne yes is a voice of the majority of the Gambians léegi. executive bi dañ leen jox chance pour ñu càmbar ko ñoom tamit gis xool ko léegi ñu def ko noonu par exemple wax naa ko retroactive clause bi mi ngi woon ak sarta aduna you can never draft a constitution retroactively foo ko gis si aduna du mën a commencé daaw. understand nga léegi ñoo xam ne comme par exemple soo waxee ne ku saaca tey ay Africa dinañ dog sa loxo nga ne waaw la siyaasa am la ak kii Amadou Sadio woon na fi. mobile bi loolu is not
not like that. Even Syria du dee doxee noonu. So loolu mooy stand of the majority of the Gambians nekkoon na only the executive. Understand nga kii wax na ko fi MC mu ne parti yu bari maa ngi nañ close boobu noonu. except one party. non waaye Gambians bari tamit mere nañ nguur gi ci taxawaay bi ci nuñ taxawee ci process constitution bi. soo wax mooy lan maa ngi ñëw comme waaw. soo waxee ne Gambians bari ñu ngi support ne retroactive law bi dañ ko war a génnee waaye tamit process bi nu mu ñëwee taxawaay nguur gi dooleel ko président bi waxut ci ak yu mel noonu Gambians bari men wax nañ ne nguur gi ñoo tax failure bi am dégg nga MC sax wax na ko. waaw man nangu ma loolu lu tax. waaw président Barrow ak exec they are only one arm of the government. def nañ seen liggéey càmbar nañ ko ñoom dañ outline place yoo xam ne dañ bëgg pour ñu seetaat ko waxuñ ne bëgguñ de. waxuñ ne dinañ ko reject you will never hear it any of their statements saying that reject nañ constitution bi you will never hear it lu ñu wax mooy ñun bëgg nañ fii ñu xoolaat ko fii ñu xoolaat ko fii ñu xoolaat ko léegi ñu pass ko it was passed from their end they never rejected it ñu pass ko to another arm of the government mooy the parliament. waaw fekkee affaire bi dee na foofu loolu ñun lu si ñëw because ñun. benn député lañ am time boobu noonu député boobu sax amuñ ko woon. waaw xam nga doo mën a. xaaral ma wax dañoo wax séparation. xam nga suñu waayee député yi ñun ñoo de we cannot do any influence there. You cannot dictate on an independent institution like National Assembly. You cannot dictate to them. It's very unfair. ñoom kilifa lañ dañ mën seen xel bi màcc na mun nañ xool what is the best. ok Essa xam léegi weesu nañ foofu bëgguma ci ñu taxaw ci parce que yooyu yëpp lu xew la wax nañ ci waxati ci li ma bëggoon rek mooy ñu wax ci fi nga xamante mooy lu bees. ci yëf yi te time baa ngay dem sax mooy fu ñu toll right now retroactive clause bi dafa mel ni yéen ak président bi parut a négocier pour loolu te gis nañ parti bu mel ni comme UDP nee nañ nuñ process bi nu moo demee sax ci parlement bi la war a dellu donte ne président bi wala nguur gi am nañ li nga xamante ne mooy négocier to ak yu mel noonu ki nga xamante mediate na process bi dara lu daanaka lu am solo juddoogut ci yëf yi li Gambien si bugga pour li nga xamante ne jàpp nañ ne dina mun a indiwaat lef process bi ndax yow jàngat nga yëf yi nga gis ne si diggante parti bi la NPP ak UDP parce que ñoom dafa am fu ñu tee ñu jàpp ne Gambien si ñoom moom constitution bi te ñoom lañu lépp lu ñu war dañ ko war a bàyyi waruñ cee génnee dara. xam nga seen wax boobu noonu man foog ma ne miin nañ ko. loolu comme olof yi waxee bul foo daal ganaar wax sa soxla. loolu rek la woon. because am gis nañ fi ay parti boo xam ne ñoo stand adamantly saying ne affaire bi si parlement la war a dem. waaw ñu daal up to any other discussion outside or inside. fekkee parlement mooy doy loolu moo tax bokkuñ si négociation bi. they stand on their point waaye fekkee lu UDP tamit stand boobu lañ gis ne parlement rek la war a déglu. waaw lu tax dañ war a bokk si any négociation. non stakeholder lañ non dañ ci bokk dañ ci war a. they just like having a. non dafa mel ni meluñ comme ñoom GDC luñ def waxoon am taxawaay bi tey ñu dem ba si na Abuja ñu change seen taxawaay ñoom dañ stand change ñu position GDC dañ waxoon ne ñoom tamit retroactive initial yi. non taxawaay GDC. waaw mooy taxawaay pour négocier am ay solution. non GDC daa open for what. daa open to solution. xam nga ne problème mooy. solution mooy. daa open to solution. mooy ñoom give and take la. non position bu UDP jël. dañ ne ñoom de Gambien si la ñoo gis. non it's not me taking it that way. Amadou man leeral fii. nekkul na baat UDP standing for Gambians never. No, what is happening? This is what the party leader said. The constitution is for the Gambians, and there's nobody who should alter anything from that draft apart from the parliamentarians. That has been their position, and they are not changing that. loolu lañ wax. léegi GDC tamit am na lu ñu waxoon. ne non GDC amul dara xam ne wax nañ ko. draft bi ñëw na si assemblée bi GDC MP taxaw ne support nañ ko. yow wax nga fi da ngeen support draft bi. support nañ nga ne GDC dañ ko support. ba tey loolu laa wax waaye seen position bi dafa change. amul benn position bu change. draft moo ñëw si assemblée bi. non MP GDC ne dañ ko fóor mu dem si second state. waaw ñu discuss ko fa lu mu war a génne ñu génne ko fa. bon right now suñu ne am na fu mu toll léegi il faut ñu am négociation. seen position si retroactive law bi dafa change. am nga politique sax. non fan teg fa nekk. waaw loolu la waaye foofu da ngay nangu seen mu fa nekk. non def waaw loolu moo tax ma ne la yéen. am secondly fu ngeen a compromise. fi ngeen utee ak bëgg a jël yëpp. non da nga ñàkk yëpp. yeneen parti fu ñu utee ak
ak UDP mooy te yow da ngay nangu loolu keneen beneen parti nangu seen taxawaay yoon initially benn la waaye bi ngeen demee benn Abuja foofu ngeen ceeñee seen taxawaay ñoom ñu maintain ko Abuja ko ceeñee de fii la ko ceeñee fii waaye fale la feeñee ko fii lañ ceeñee fii la jëri si non waaye ñu permet pour compromise fan ngeen ko nangoo Abuja déedéet non Amadou ne yow follow kon non follow naa affaire de yow follow yaa follow Amadou non waa déglu rek Amadou yaa follow man attend naa waaw many of naka works seminars yi nga xam ne amoon na si OIC bi jontaa mu ñëwee 6 day 1 ba parce que last day bi mu nga dem naje wala demut wante yëpp discussion bi maa ngi fa woon ñun we are open for discussion naka négociation loolu wax nañ ko and compromise dafa war a am si mbir bi Amadou am na disputing soo waree nangu ne yow nga ne yow 15 years bi nga mun a fiiw nga war a am 100 years open man nga war a jël waaw loolu jël bi laa wax jël bi man waxuma ne you were open to negotiate non may ma rek position was musu change no you said MC I was bu nekk si assemblée bi suñu MP bu ñu taxaw ñun ni ngay ooj suñu MP yaa ngi doon ooj di ñaan yeneen collègue seen collègue yi pour ñu allow li mu pass to other state understand nga lu mu war a ameen foofu ñu ameen ko fa lu mu war a génne ñu génne ko fa bon na romba state boobu bon jiri as a parti ñun den taxaw ñu ne ëppul leen ñun den support di draft condition bi pour jàll foofu leer na li may wax mooy waxul ne non ak ne provision bi waxul loolu non waaye li may wax mooy dafa leer nga ne ma topp waaye maa ngi topp bu ne gis ne mu gisee ne xëy na temps first time borom bi mooy isi problème bi ñu ne waa léegi nañ ko négocier Amadou si nga mu neex wala nga wax foofu laa bëgg nga nangu ne loolu bi ngeen demee ba Abuja ak yeneen parti yëpp ngeen change seen position fii lañ ko discuter fii lañ d'accord waaye fale la open li ngeen génna sa parti leader bi fi la nangu mu génna ñu ne léegi ñun ak yeneen parti yi ñu fa dem nangu ne waaye UDP balaa Kande di ñoom ñoo bañ balaa Kande di wax loolu at naka Abuja ñun den toog exéco meeting MC ñu wan ne weddiwuma loolu de parti leader bu nga xam ne mu ngi si réew mi fii waaw lu président Barrow di insist nii soo fa nekkoon loolu nga insist this is what I'm saying loolu mooy dëgg it was never made public from them ba ngeen dem Abuja foofu la wax UDP went there ñoom ñu insist ne they are not changing their position so loolu foofu dafa bëgg mu leer MC da ngay nangu loolu déedéet du ma nangu loolu de di soso bi fii lañ ko defee pare politics give and take la loolu mooy dëgg right now yow nga ne da nga bëgg a draft ko den sacrifice jaay suñu bakkan ne dañ soxla tout temps dañ soxla fi plus dañ soxla ñu condition bi es dañ soxla doxin bi es léegi am nañ di opportunity benn provision rek moo war a isi coow boobu nañ ko tegee boor su nekkee ni óolu si boppam ne Barrow mun nañ ko fiy génni dañ ko tegee boor ñu génne fi Barrow kenn ku ñëw taam li muy continuer loolu mooy digga su nekkee óolu si boppam laa wax de ñun gëm nañ ne ñun mun nañ ko fiy génne GDC wala ñun gëm nañ ne ñu bàyyi fa loolu ñu dem élection génne fi président Barrow ñu kuy toog président nga continuer sa taam loolu jàngat bu am solo nangu naa ko waaye damay ne loolu dafa process bi nuñ demee ba tollu foofu taxawaay bi laa doon wax dama bëgg rek mu leer ne tamit in as much as ne gis naa ne ak ESA yëpp seen position bi dafa xala méngoo ci côté boobu loolu am na waaye tamit ñeneen ñi nga xamante ne surtout UDP ñu gën a fees seen taxawaay leer na ci yooyu te foofu nag laa bëgg am nga UDP tam waaw am neen right seen taxawaay waaw seen position bi ngay wax ne ñoom nangu because benn dañ jël draft constitution bi ne bu UDP la non kan moo ko waxee because people are celebrating di ñaawal UDP ne seen constitution bi sànni nañ ko si mbalit bi waaw la moo tax am neen right ne léegi seen loi bi bu xam ne ñoo ne wala bu gaa yi tuumal gaa yi ñoo ko moom understand nga léegi ñoom tam ñu bañ leen ñoom tam bu fi laal dara bu ko dëggal nga ñëpp xool nañ fi social media bi bu dara constitution bi yaa lu gaa yi wax even di CRC commission si lu gaa yi wax ñun this people are from UDP ok so dañ leen lëb leen as UDP so ñoo am seen position tam am nga fu ñu jàng ñu understand ne am nañ position ne bu gaa yi taxaw am nañ si right bu ko dañ leen ñaawal dañ leen wan ne lii ñoo ñu ko moom peut-être ñu moomuñ ko ñu xam ne lii draft constitution bi bu Gambien si la bon bu mu féelee UDP bi ñu si gën a nekk victime ñu si gën a sona tàccoo yi féccoo yi dem kër seen parti la bi di ñaawal di provoque gars yi yëpp am na soo war nañu def raay naa am même position pour taxaw tam loolu mooy dégga MC est-ce que ñaari dégga bu amee ci yëf yi kon loolu mooy dégga moo tax il faut léegi jaasoo am na problème am na ñu toog ñu négocier ñu compromise moo tax am dialogue ñu gis ne lii mooy problème bi kenn ku nekk xam nga sa mistakes ñu wax ko loolu mooy problème si amee ku nekk nga wax sa mistake kii mer lu mu mer nga wax ko kii lu mer wax ko from there ñu tege ko boor ñu xool réew mi bu ko laaj na réew mi ne war a xool mooy réew mi dañ soxla pour am tout temps dañ soxla pour am tout plus dañ soxla ko xam ne yaa ngi ko président réew mi war ngaa mën a am majorité moom nga war a rouler bon raay na soo xoolee président Barrow lu mu struggle lu ko waral bu ko majorité bi day raay naa ñu ne ko opposition kon président Barrow mu ngi struggle right now mu ngi struggle ci lan ci lan mu doxalee réew mi gis nga loolu lan moo fi doxut MC réew dina xoolal duna bi lan demoon l'hôpital la am na garab léegi jigéen ñi Gambie sax di nga ragal ëmba sax pour ëmba léegi fu mu nekk nii gu si ëmba ñaari jigéen ñi seen bakkan MC loolu doy na waar loolu dafa garaaw de mooy digga
right now nga xool dund bi nu seere si nekka ni xoolal askan bi nu soxla si réew mi ku nekk léegi saxawkat la lopitaan nee na feebar na lopitaan doo am garab. te loolu yëpp ñàkk am constitution bokk na ci tax président Barrow di struggle. ko ñàkk am constitution bi mooy doxin bu ees réforme su nga xam ne lu war a am tey réforme su TRRC bi and everything yëpp fa amuloo constitution bu ees doo mën a am doxin bu ees waaye doxin bu ees la Gambie yaa ngaa jooy ne ñu. waaye li ngay wax ni yow dafa mel ni kon ñàkk a mun la wala xamuñ nu ñoo doxalee réew mi moo tax jafe-jafe bari loolu amul dara lu moo defee ak constitution. constitution bi mooy. waaw fu mu jaay ñu am constitution bu ees. ñu am doxin bu ees loolu la Gambie ñu Gambie ne wax. fekk amuloo constitution bi ees peut-être ñoom dañu wax ne constitution bu fi nekk bu soldat la baaxul loolu la ngay campagne yi. waaw dañ ko war a sànni si biti. léegi constitution boobu tey ñeenti at juróomi at ngay doxal constitution bu mooy doxal nguur yi président Barrow ba constitution boo xam ne ñoom dañ ko saaga. kon léegi président bu amul constitution kon réew mi du dox nii lay yow li ngay wax nii. am nga jafe-jafe yu yi nga tudda fii nii yëpp si wàllu économie loolu lay wax ne yaa ma ne leen réew mi doxut nga ne ma lu tax doxut si naka la doxut ma ne la di xoolal dunda bi xoolal lopitaan yi xoolal askan mi di sonné fu mu nekk nii te loolu président bi la mooy moo nekk président réew mi ni te suñu lopitaan amuloo garab tey kan nga war a jooy suñu xale si kan lañ ko fayee suñu lempo yi si fan la mu ñëw si nguur bi la mu ñëwee pare mun loo am réforme si correct fekk amuloo constitution bu ees amuloo doxin bu ees all this TRRC bu ñu def nii fekk constitution amuloo constitution bu ees right now na nga mën a da nga implement some of the naka recommendation from TRRC. ok Essa dégg nga li mu wax. waaw comme man mu ne yëf yi doxul de. dama waxoon waaye balaa maa daanal rek coow am. understand point bi mooy comme li ma waxoon daa gënal wax sa soxla. mu amoon si position UDP. that's what I will come to buttress more. so constitution bi doo mën a tuumaal executive au président Barrow ñoo ko ree def nañ seen càmbar def nañ seen liggéey passe ko through the parliament. te foofu noonu ba time boobu noonu. amuñ fa benn député. député ñoo gis ne fan la dégg bi feetoo foofu la majorité even GDC député am na ñoo xam ne daa fa doon GDC they voted against it. waaw mooy GDC mooy député yi ngeen jël si ñoom. non jëluñ benn député si loxo kenn. you have right section 91 is deleted from the system. yéen ngeen jël. léegi any député you have right to decamp from any other citizen. You have right to join any other party. At the time you were doing your homework ngeen di convince gars yi ngeen jël gars yi ba pare. jëluñ benn. MC loolu la fa MC. député yi ñoom seen boppa ñoo dem delete nekkul ne they amended it they even deleted from the law book. section 91D is out of the law book now. Okay. pour jox leen cër ñu mën a decide their future anywhere you want to go you can go freely. waaw that's fine. so léegi nii su député bi gis ne man kii lay àndal. léegi is on coobare la. ok non that's fine léegi loolu leer na because of xëy na dama bëgg a léegi nga tontu ci tolluwaay réew mi MC wax na ko dara doxul dunda baa ngee seer soo demee opta mu ne jigéen ñi Gambie sax léegi dañuy ragal a omba loolu yéen seen nguur la xew MC naka sax Essa ngay ree loolu total exaggeration. non loolu waaw loolu daf la war a jaaxal parce que loolu loolu dafa doy waar ci réew. waaw aarama wala jigéen ñi buñ demee ba ñëmatuñ am dafa dépend ci lens boo xam ne loolu la sol di xool nguur gi. non amul lens amul dundin la wax. waaye waaw Amadou. you cannot be a judge. acha he freely said his word you asking me to elaborate. ok dafa dépend ban lu ne la jël. di xoolee réew mi. lopitaan amul gën a am ndax dafa xam lan moo am si lopitaan ban improvement la am si lopitaan as we speak now than before. today loo xam ne visibilities la. xoolal ambulance boo xam ne mu am Gambia léegi nii ak bi foofu ndax dañ dégguñ benn ambulance boo xam ne tey suñ la dugalee ambulance boobu noonu ak lu amoon ay at gannaaw dafa des. non waaye bu waxee ne jigéen su waxee ne jigéen ñi dem nañ ba jël biir sax muy problème ci réew mi. maternal mortality dafay am all over the world. bu di rate. Africa yëpp. much more di sub-Saharan Africans Gambians si seen maternal mortality moo gën a ndaw. dañ jàngat bi soo na ko moo gën a ndaw than all these sub-regional countries if you come to maternal mortalities waaye ñun loolu ba tey loo xam ne loolu danañ ko ndamoo ñun luñ bëgg a gis mooy benn Gambien jigéen dem si lopitaan bu wasin dee foofu noonu bëgguñ koo gis that's why we are improving day in day out to make sure that we strengthening our health facilities garab yi yoo xam ne kii mu ngi wax léegi nii demal lopitaan léegi ngay xool fekkee garab 10 la at least 9 or 8 da nga am foofu noonu beneen incident bi amoon na su ma benn programme am na ko kool foofu noonu mu ne moom dafa dem lopitaan dañ ko bindal garab prescribe garab mu dem si pharmacie si lopitaan bi
pharmacien bu mu nekk foofu mu ne ko amul demal nga jënd si biti léegi mu tase ak benn mbokkam si bunta bi mu ne ma man daal ñëw naa fi waaye kii mu ne amul garab mu ne ma dem mu xool kayit bi mu ne ko ñëwaat ñii yëpp am na fi mu dem si pharmacie bi mu jël garab yi jox ko c'est lay programme la woon mu ne ko gars yi soo mun na nekka problème bi nekkul ne only about if you are serving in the government lu tax bul xool ne Barrow ngay saaf nekkul ne Gambien si ngay saaf bul jël sa jar bi nga bugg a caw président bi pour tuumal ko pour campaign against him pour nit ñi mer ko because yow bugguloo ko so da nga war a siis boo xam ne da nga ko war a deliver to the Gambians te Gambians yi ñoo laa fay loolu feewul so sabotage bi bari na si système bi loolu moo tax nga gis ne yeneen yi dañ leen de transfer or daa yeneen yi because of such things garab yi ñu ngi fees del est-ce que foofu loolu kon yéen da ngeen war a bàyyi rek ñu am constitution bi nga xamante ne comme MC nu mu ko waxee konoon da ngeen doon am majority xëy na loolu moo doon gën a dimbale seen constitution bi ñoo ko gën a bëgg mu jaar lu tax xaalis boobu noonu su fekkee xaalis boobu noonu ñoo ko lijjante pour mu ñëw constitution kii suñu damoo la war a nekk because third republic mun nañ taaw ne ñun ñoo si third republic to this country waaye ñun ñoo ko gën a bëgg waaye problème bi mooy we cannot dictate to the assembly tell them by force def la lii non waaye est-ce que dictate am na si sax waaye xëj na comme waaw dama bëgg ñu dem si leneen waaw mënoo bëgg pour ma ñëw waaw wax na fi affaire ambulance waaw ambulance yi Gambie ñu xam ne soo amee ambulance yow soo amee patient bi yow yaay jënd essence pour dem ñu ñëpp Gambiens leen ñu xam ne lapitaan si lapitaan mu am garab xam nañ ko soo jëloon tey maay nga dugg si réew mi fii nga laaj nga toog oto jigéen ñi laaj gars yi lapitaan yi Gambie dara ne ko fa bu ndakkee na sa morom ni wax Barrow dëgga président Barrow dëgga yow nga xam ne yaa ngi ànd ak président Barrow yaa ngi ko campagnal wax nga ko ne lapitaan yi amul garab yoon yi baaxul dunda bi yokku na mu dégg ko ba ray na su nekkee ne yaa ngi lapitaan yi am nañ garab yaa ngi ko wax fii am ko call si programme ñu xam ne Barrow am na fi ay supporters am na xam ne mën naa ko si programme ñu xam ne propagande si fekk loo xam ne lu amut kon ñun xam ne lapitaan yi soo dem jëmoon tey nga dem si mbedd bi léegi ak sa journaliste nga interview dëkkam nga dégg seen réaction yi Gambien si loolu ñu ngi ko gis par exemple si wàllu ne ñoom amul benn xaan si MP yi loolu amut soo xoolee bu rejege draft consom bi fa la MP noonu célébrité draft consom bi State House na nga ko célébrité I have the video here State House na nga ko célébrité so it out in the State House dañ ko célébrité fa la loolu amul MP ñoom ñoo ko célébrité exaggeration la I stand ñoom ñoo ko célébrité ñoom ñoo ko célébrité ñoo ko célébrité soo bëggee gis nga man vidéo yaa ngi nii vidéo nga ko amee soo bëggee mun naa jël vidéo bi nii ñu génne ko ñu ngi am preuve I have the video mu ngi nii mun naa ko génne vidéo baa ngi nii su bëggee no MC duñ ko mën a seetaan fii nañ ko génne man I totally denounce it I totally denounce that one. I never concord with it. Video baa ngi nii waaw garaaw mu ngi nii waaw video baa ngi nii non gars yi ko mën a gis mu ngi nii video baa ngi nii waaw non gars mu ngi nii bi fan la mu ngi nii bi fan la liste mu ngi nii ñoom pa sa gars State House mu ngi nii déedéet State House mu ngi nii non ici video baa ngi nii this is not State House esa nangu that's no place like this in State House ñoom ñoo ko célébrer ñu MPs kon ñoom seen bopp ñoo nanguree ñoo ko reject benn ñoom MPP as ñoom MPP su rejege draft consom bi waru di MPC ok léegi nga ne kaay la ñu toog ñu parti célébrer du ko yéen ay doomi réew mi baax ngeen loolu wax gaay waaw ok léegi MC doomi réew mi baax ngeen ba ko tëj si sañam bi time bi jeex na waaw lu am mooy ma ñëw lu am mooy ñoo xam ne they are supporting comme for example they are supporting MPP ñoom they are supporting of MPP some of them are the one doing the celebration understand nga why State House don't just any minister no, but wherever it happens, if it happens in State House, that means it's even UDP camp. I'm not your they no. Esa, what we are saying is, so fake the celebration happen in State House. Whether it's here, it's not State House. It's State House. No. For la boga mula, ñoom léegi nañ déglu wante seen gars yi ñëw rek taxaw ñu ne MC Michael waaw man maa am flow bi problème bi mooy ku nekk in the Gambia here you are a citizen of this country da nga am right to celebrate anything that you want
nekkoon nekk exercice bi moo la wax ne demal nga celebrate ko. No, but you cannot celebrate certain things in State House. No, it's not State House. That's what I'm saying. 100% State House. This is not State House. I'm going to hotel la fa la. There's no place like it's too much la loolu amul. waa léegi. loolu amul. waa léegi fine léegi weddi na ko MC moom saa weddi na ko yow xam naa ne bu ma teeloon am vidéo bi. dañ ko doon play si screen bi ñëpp seetaan. next time mun nañ ko def. léegi waaw non non léegi time bi ñu ko may léegi xew-xew bi Sanyang. yaa ngi doon wax ci taxawaay président Barrow ak nguur bi. gis nga lu xew Sanyang barki démba ñu mu nekk li nga xamante ne guleet la ñu gis ko ci réew mi ñu bari tiit si di wax tamit si sécurité réew mi right now ñu cee joxoñ nguur gi nee nañ sécurité bi dafa nasax ci réew mi taxawaay bi dafa des gis nga lu xew protest bi ba tax am kenn ki ci ñàkk a bakkanam mu ngi nii ñu dem taal police station bi taal li nga xamante ne mooy factory bu fa nekk lakk gaal yi foofu ban jàngat nga am ci mbir bu xew Sanyang. waaw am nga nekkut ne bii mooy di first time mu happen. waaw comme nu mu xewee Sanyang waaw xew na in Faraba. waaw daa was a commission xam ne establish woon nañ ko. joxoon nañ ay recommendations yoo xam ne joxoon nañ ko président pour ñu government bi laa mën a wax sax. pour ñu mën a bàyyi xel kaay ñu war a mën a amaat si réew mi. but after recommendations yi amul benn nga xam ne président Barrow sax topp na ko. after mu a lot of money leen spend si that commission yoo xam ne establish nañ ko pour about Faraba cooy Faraba bi bu mu paree dafa jël kayit rek sànni ko xam naa sax ibiwul ko read ko because loolu laa mën a wax because tey soo xoolee recommendations yi yëpp lii nekkoon na fa. pour ñu bàyyi xel fii coo naka incident mun naa xapoon si dëkk bi. so li xew Faraba gis nga it's high time. dafa am li xew si réew mi. loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax. mooy. Gambie si biir raay naa leen mer toog si ñaari mbir leen mer toog si mbiri sénégalais yi suñu néebo si. ñu baax leen ak Chinese si loolu moo xew in Sénégal. recently moo tax ma ne la diggante Sonko ak lifin bi du Sonko moom mbooloo bu du Sonko de. wala dañ yaagaa toog. yaaga amee seen mer. amul fenn fu ko mën a jógee génnee ko. coow am jóg génn. profité loolu moo xewaat si diggante Sanyang bi. den mere Sénégalais yi ne Sénégalais yi ñoo contrôle dëkk bi Macky Sall dafa interfere si country si. soo demee State House Sénégalais yi. ñooy garder suñu président yi ñooy garder économique yi. léegi économique am na fii. am na Sénégal tout tam si réew mi fii tam. ana sanga yu bëri mu ngi xew si réew mi. ak hotspot agreement. te ñoom ñeneen gisuñ seen bopp ci factory bi. so problème boobu tam si affaire factory bi tam. Chinese si du gaa ñëwee contrôle foofu coow yi Chinese si yàgg na fa. ay affaire gunjuri coow boobu yàgg na fa. waaw Gambie si yaa ngi yàggaa toog mer. amul yoon pour ibi. na nga gisee taxawaay nguur bi ci loolu. taxawaay nguur bi mooy dañ war a make sure ne communication si dafa war di am dañ war di waxtaan ak askan bi si wàllu situation réew mi. gis nga président Jammeh. waaw di best advice bu mu joxoon président Barrow. waaye jamono boobu ñu ngeen ne waru koo advice lu mu ko waxoon mooy sori dëkk bi bu ko caaxaane. kaaraange réew mi bu ko caaxaane mooy number one. and advice boobu advice bu baax la ko jox noonu. xoolal tey raay naa Gambie fu mu nekk nii. waaw rey bari naa. doo mën a toog ay week. déggoo ne am na kenn ku mu rey. sa biir kër nga ay sa biir néeg ñi daje seen néeg jël sa bagage. yaa ngi fa sax ñi jël sa bagage. so loolu ma laa wan ne ñu pare ñun. wi tam économie bu économie nekkoon. léegi ma la bëggoon laaj rek. waaw bu économie nekkoon si réew mi fii. Gambie si coow bi nekk li da ko doon dégg. léegi am nañ économie. ba tey loolu mu ngi gën a yokk fu mu nekk nii. wane ma bàyyi suñu xel si loolu. ok dama bëggoon rek nga pour nga daaneel foofu mooy. li ñoo dund ak li nga wax ni yëpp tey da nga jàpp ne nguur gi ñoom ñoo responsible seen taxawaay moom moo des yëf yi wala seen taxawaay moo des si réew mi si kaaraange réew mi. tey pour war naa mën a motiver suñu soldats yi suñu police yi tey soo jëlee ay pick-up yu bari di ko jox sa parti si noonu Essa Damfa lañ ko jox police yi sax pour ñu am moto sax problème la da nga am si police station sax pour am moto sax c'est problème. pick-up bi nga xam ne yaa ngi koo jox police yi yaa ngi koo jox sa parti supporter si kii bàyyi na parti sangam ñu nga jox ko pick-up yooyu su ko jëloon tey dugal ko si police yi ak si soldats yi ne leen dem na ngeen pétrole réew mi. ñu dugal fu nekk. waaw crime réew mi mun a wàññeeku ba crime réew mi Gambie dafa yokk fu mu nekk nii lu xew Sanyang ki ñëpp ko war a ñaawlu peut-être dafa teel tam benn ñaare ñu doon tear gas ñu doon di ko tasaare. di sànni tear gas si si loolu du sof problème bi amee na mu ne ko sof bi taa doo sànni tear gas. ok loolu am na solo Essa ban tontu nga cee indi parce que dégg nga li mu wax. président bi ñu bari ñu ngi wax ne taxawaay nguur bu mu jiite jamono ji ci réew mi ci wàllum kaaraange des na waaye tamit surtout ci li ma waaw gën a garaaw sax nga baalal ma dogal ko balaa tey foog nga ne intro ministre war naa mën a génn waxtaan ak askan bi waaw loolu askan bi ne lii moo xew Sanyang léegi loolu nañ ci ñëw foofu la ñoo tëjee waxtaan bi ci balaa ñoo tàggatoo rek ndax time bi jeex na ban tontu ngay indi ci lim indi
tey ñu bari ñu ngay jàpp ne rëy yi bari nañ ci dëkk bi problème bu xew Sanyang gis nga ko nu mu demee mu nekk li nga xamante ne mooy Gambien si jàpp ne lii baaxoo ñu koo gis ci réew mi mu nekk lu doy waar tey ban jàngat nga mun a indi ci taxawaayu nguur bi nga xamante ne président Barrow moo la jiite te nga bokk ci taxawaay mbir yi te tamit ñu ngi def comparison ci support bu moo defa parti am bi NPP moto yu bari police yi di struggle pour wóor aar nit ñi ci réew mi tafaar yi bari lool esa ok nga may ma xam nga man dama la déglu. waaw yow da nga déglu. naan la may ma dem. point mooy it's very unfortunate. kenn du mën a célébrer rey nit. loolu kenn du ko mën a def. benn government in aduna boo xam ne despite that how irresponsible the government might be. you will never allow to see your citizens being killed like that. we will never allow that. waaw loolu is against the norms of the governance in the world. so President Adama Barrow te bu mu ñëwee fii ba tey. mu ngi def all what it could and his government to make sure that kaaraange réew mi muy sax. mooy lan indi économie. waaw point bi. xam nga ne Gambian tamit they are very difficult to rule. no Esa that's not an excuse. That's not an excuse. You know that. You told me. Yeah, but you cannot interject. Yeah, but I have to. No, I have my facts. Okay, what are the facts? Anti-crime bi ñëwoon na fi góor gi buub ñëw di tàngal affaire yi lan la Gambian si wax fi. dafay door dafay lii na mu génn fii na mu génn ba ñu karab ba ñu yóbbu ko commission gis ko nii mu ñu yóbbu ko léegi criminals yi free. so yes loolu excuse la. léegi the entire police góor gi mbuus kese moo. no but then Esa. no what I'm saying no you gotta say that. I'm just giving a comparison analysis here. Yeah, but you. xam nga ne ku nekk réew mi nekkul ne njiit bi rek moo war a doon réew mi. Yeah. Everybody you have to take responsibility of your country. Yeah, but we have a national police. That's what I'm saying. Gorgui Mbub alone cannot be the is more important than even the police in uniform. No, xam nga yow li nga bëgg a wax. Non, liñ fi génnee Gorgui Mbub. Waaw ñu mën a déggante. Waaw acca. Nga may ma. Waaw Daniel. Well, if you only want to interject, it is going to be a confrontation between me and you. Yeah, I just want to. No, you just want to. You listen. Okay. What I'm saying, this is very unfortunate circumstances. Yeah. Can book ko. Wow. Why? Government also, they are of the view that Gambians also, they want to book and the law. Gorgui Mbub ak Massam ñoo xam ne they are there to stop criminals. Criminals yi dañ leen ragal dañ leen tiit ñu dem laaxatu si political party ou individuals yi ou human rights groups yi waaw di def di nii su jeexee léegi gars yi dem am chance free. Understand nga. waaye man I also have an advice to my government. nañu indi mass ñoo góor in fact more severely 12 o'clock at night suñ tasee ak yow ñu saaj anybody patrol from the military paramilitary economic patrol most of the coastal areas. I mean you are admitting there are shortcomings. No, what I'm saying in the security sector. What I'm saying, not about shortcomings. I know they can do it better than I even know. No, but what I'm saying, you are a living witness of what's happening in this country. I'm just responding. What I'm saying, you are a living witness. yaa ngi gis lu xew ci réew mi. yoo xam ne taxawaay bi des na bu baax. lu tax ma wax lii. waaw so called anti human rights commissions. mu tax ma wax lii. You cannot play with people's life in the pretext of this human rights issue. Criminals yi doo mën a satisfy criminals yi nga satisfy tamit noble citizens of this country. You cannot do that. For criminals yi jooy waaw anti crime ñu duma leen ba ñu control leen loolu du mën a nekk except ñu am def iya. People are saying whatever police bi lu ñoo def to protect nit ñi it should be with law under the law of the land. That's what I'm saying. waaye dem nit ki tamit door ko ba gaañ ko loolu moom Esa. waaw loolu foofu la ñoo we are not saying tocho. We are not saying tocho. waaw No, we are not saying tocho. No, come. No, waaye soo waxee. No, we are not saying tocho. No. You have been speaking. I don't interject. MC Mike. I don't interject. Waaw MC Mike. Man boog ma ne tocho. Tocho is out of it. Why? ñoo xam ne you can just crack on the unfolding incidents anytime. xam nga ne Gambia si bëgguñ koo xam ne dafa taaw si ñoom all the time dañ bëgguñ ko they want to be free. So crime rate soo ko bëgg a control da ngaa control the movement of the people. ñoo xam ne at late hours ñoo xam ne dañ dee tu di jaay di naan fu ñu dee campé night club si yow yëpp da nga ko war a put on surveillance. non understand nga soo ko defee loolu dafay waa nii. léegi ana président Barrow kon li mu def si sécurité boobu li nga doon wax boo doon. mooy it's all over we are all saying it. no gis nga ne point bi you are giving advice pour mu improve. killing people xanaa da nga foog ne président Barrow mun na indi police mu taxaw si bunta everybody you cannot do that.
He cannot assign police officer to stand on each and everybody's door. He cannot do that. Gambians are complaining. Gambians yi ñun suñu boppa. Gambians li ñoo wax mooy rate bu moo xewee. suñ ko dunda ci réew mi. That's what I'm saying. Of recent, it's just too serious. Is it the government is the one doing that? No, it's the government who are responsible of security. What can they do? You don't know? What can they do? You tell me. Now what do you suggest for them to do? What is it? In that aspect, tell me. The government? Yes. It's not from you don't know? No, I'm asking you. No, What listen, you cannot ask. All what they can do is this. To enforce the patrol. What is what I'm saying? Are they doing that enough? They are doing that enough. They are doing that. And I want it to include all the security apparatus. That's what I was saying here. Understand? Let it be included all the security apparatus in the patrol. Understand? And after 12 o'clock, anybody that they found littering outside, they check. I thought you would sort. Then I talk to Gambians. You admit there are shortcomings. You're Minga Ferek president, and then you advise them they should do more because you cannot sit here and try to decide with the government of this random killings. You are the one who is taking things out of proportion. Wow. I said it here. Wow. Okay. That all what we need now is to enforce the patrol, but not only paramilitary or police, but also to include militaries. Understand? Pour at least everybody. By 12 o'clock or after 12, you just at night, any location, you cycle. Wow. Focus and be worried, you understand? From the expert, Lolu, what I call deaf, I also advise my fellow Gambians, not police, policing. Community policing also is important. Let us all of us be surveillance, even in the European countries. So we can get a sense of security. Police. Ñun ñep nañ nek surveillance dimbalé police di len jox information anywhere anyhow pour ñu mëna def son liggéey. That bi moy human rights commission taw ñoo bokk di dimbalé. Ñoo xamné they are criminals. You cannot satisfy criminals and also you satisfy the noble citizens. But you want to blame them in this? No, what I'm saying, I know government are doing something. Something is coming up. But if it come, what happens to Gorgimbu Saga to disconnect the security apparatus of doing that? Most of the police officers down there are not doing their job. Because of why? So-called human rights, you are concerned with human rights. MC, wow. And also he said something here. Wow. No, he said something about the giving pickups to this. Mama Kande is a politician. He's also doing his political tactic. Why can't he also offer police stations or some even a motorbike? He can do that. Mama Kande, they can do that. You know, there should be separation between the party and state. State Unfortunately, that's not happening. Unfortunately, here, that's not happening. President Barrow is the head of the state and he's the head of the NPP party. No, what I'm saying is that our funding are very totally different. Yeah, but I'm not talking about funding. We are talking about separation here. No, it's only separated. How? Yes, it's separated. Who's the head? Our headquarters is not in No. Who is the head of the party? And our oppressor. Who is the head of your party? He is not administrative officer of the party. But he's just there as flag bearer. He's a flag bearer. He's not administrative secretary of the party. He's have to do something between the two. Okay. So party is run by somebody else. Okay, thank you. MC finally rek ñu daaneel tan jeex. Understand mooy. Foog naa ne ESA tey dafa nekk di lambatu. Because tey wax nañ fi affaire draft condition bi. Mu ne Barrow moom wóor xaalis ut xaalis jox ko xam nga seen nguur bi ñoom dina wax digga. Nguuri Barrow. Yow loolu du wax digga. yaa ngi tooñ de. Loolu dina wax gàmmeen si digga. Te lu la wax tey ëllëg gàmmeen si am nañ si second thought ne lii gëmuñ ko. Moom si waxee ne taxaw ne ñoom ñu Barrow mu ut xaalis. Pour draft condition moo ko wax. Ministre Dawda Jallow mu ne draft condition taxpayer money la si assembly bi. Waaw loolu xam naa njumte la. Xam nga ñaari mbir la. ñoom ñoo ut xaalis ministre bi ne ñoom taxpayer money suñu xaalis lañ jël liggéey jox gàmmeen si draft condition bi si assembly la ko wax si assembly léegi député la ko wax. So moo tax ma ne ñoom seen nguur bi. xam nga comme xam nga yàgg na ko fii ñoom seen nguur bi di wax dëgg seen problème la. Luñ fi wax tey ëllëg gàmmeen si wéeri ko seen parti bi tam noonu la NPP the same thing la so moo tax ma ne Dakar si affaire yi mu ngi wane pour ñu reinforce naka police yi ak économique yi jox leen gars yi wër pétrole na nga pétrole da amuloo moto amuloo essence. Non waaye daf leen encourage nguur gi. nguur bi moto yi nga xam ne tey yow la nga war a jël yu nga xam ne yow la war a jox tey su nekkee ne Barrow ngi intérêt réew bi moo ko ñor stratégie Gambie ñoo ko ñor respect na stratégie Gambie si soldat respect na leen bala nga jël ay pick up ay bi ko jox ay ñoo xam ne tekkiwul dara si politique
ne am la ngeen campagne de MC loolu ëpp na de understand nga non loolu ëpp na soo jëlee moto yooyu non MC mun loo wax loolu soo jëlee moto yooyu non waaye mun loo tamit booleen taxawaay nguur gi ak taxawaay MPP loolu tamit dafa war a leer MPP ak yëpp benn la yow tey suñu waxee ma ne ki waxee su waxee ne Barrow dafa am ñu ko jox dafa am ay xarit ñu ko jox moto yi gëmmal loolu Makama Kunda mu ngi nii amul bohol for past 22 years amul ndox ana Barrow fu mu nekkoon ak xaritam yooyu Mama Kane mën sabal ay bool foofu yëpp dëkkam su nekkoon ne tey Barrow amoon na ay xarit yu baax comme li nga xam xaritam yaa ko jox ay moto ñoo ko jox am na ay xarit yu baax ana xaritam yooyu jamono nga xam ne Makama Kunda amul ay ndox 2016 xam ne gis nañ man dem naa campagne si réew mi président Barrow Makama Kunda këram lan la woon correct la woon kañ lañ ko feen fu mu nekk président ana xaritam yooyu nen bàyyi naxate bi tey xarit gaa yi wax nu tey interest moo am suñ ko joxee moto dafa am lu gaa yi soxla si nguuram mooy def ko loolu wala Barrow nekk si réew mi la Barrow mos naa jox gaame si benn boxul bu mu nekkee opposition du UDP la mos na koo def ana xaritam yooyu Essa loolu nag neexut a dajji waaw léegi man maa ngi ñëw affaire yi Daouda Jallow bu ma wax fii noonu ministre Essa loolu neexut a dajji pour one second rek waaw su Daouda Jallow waxee taxpayers money la is indirect yow anything that is given to the government through the president's seekings or process is for the Gambians. non waaye loolu du benn for the Gambians. non Essa loolu du benn Essa loolu du benn for example loolu du benn Essa mun naa taxaw ne da ngay taxaw ne is for the donors ma may ko donors yàlla jox lii waaw may ko rek but taxpayer money non wala I have it's quite different I have a proof. waaw bàyyi ko mu proof ko Man also I have seen Thierno Jallow having a press conference that they want to go for European tour with lack of money. waaw So they were expecting government. Then mu ne government bi lu seen donor partners ñoo xam ne ñoo war a sponsor all together supposed to be 20 million. lan understand? 20 million boo xam ne CRC ak non li ñoo wax CRRC. waaw li MC non li ma wax mooy So lu ma explain mooy waxuma ne wedduma ne is taxpayers money. Anything that is come through the Gambians is for the Gambians. Yeah, but that's not tax. That money is sponsored. Taxpayer money. Why one of you? Mom say get one money. Gambia President Barrow is having pressure on international community because they are the one who sponsored it. He said it in Gelben. That's why he started that second reforms. You know how many reforms in our reforms? His reforms. That's why President Barrow ñaareel bi mooy wax fi affaire yi. non waaye MC fu mu wax noonu ana xarit président Barrow yi. waaw foofu loolu neexut a daji. loolu laa ñëw ni léegi yow loo ñu indi si loolu. point bi mooy. waaw nekkul ne président Barrow xaritam ñoo dee sponsor parti xarit parti yi ñoo sponsor parti yi. you have to tout nekk na président Barrow. président Barrow kenn nit la. non waaye Essa ana xarit non MC lim la wax leer na. déedéet ana xariti président Barrow balaa mu nekk président. waaye lu may wax ne ma ne. waaw. xariti NPP la nekkul ne xariti yi non moom mu ngi jël. NPP loo parti la di. waaw xariti NPP la xariti parti bi la. kan Mama ñi non ana individual si ngay wax. I don't know that. NPP dafa nekk they are struggling. No. It's not about individual. They are dealing with the people yu nekk ci It's not about individual. You have to understand. Party is an entity. NPP Party is a private entity. They are struggling like me. Party is an entity. Party entity la boo xam ne dafa mingu woon ak nit. kenn nit bu parti. waaw waaye kan moo def nit ñi ñooy form parti. But that's what I'm saying. For example, if I have seen someone in the party here in the Gambia, who is spending millions for the party because of interest mo fa nekk. No interest. Because the president la. He want to see because of president bi la. am na interest. léegi lu tax amul kenn ku ñu parti because of interest la. léegi je mun na jël exemple. yow Essa léegi waa léegi non léegi waa léegi suñu parti bi waa léegi ñu ne si réew bi fi tey dañu war a dem ëpp na benn raay boo xoolee si samba fi jiri si ñaata boo xoolee fi samba ay ndox waa léegi loolu leer na thank you very much léegi dama bëgg rek ñu tëj waxtaan bi gis naa ne affaire yi commencé nay jax te am na solo lii lay soxla woon rek ci waxtaan bi ku ne nga xam sa position mu leer yéen ñëpp ay ndaw ngeen te ngeen nekk ndaw yu responsible te gis neen lu xew taxawaay ndaw yi ci réew mi right now ñu bari jàpp ne ndaw yi lu xew saaña ndaw yi ñoo ko def dama bëgg ku nekk nga tëjee sa waxtaan yow final message to ndaw yi Gambia responsibility daf ñu war ñu ngi ci at bu am solo te seytaane baaxul ci réew te ndaw yi dañ ci am responsibility ma bëgg ku ne sa position kii is a youth president yow tamit ndaw nga te da nga bokk ci parti nga fare ak nguur gi nga yóbbante message to the young people just in 1 minute ku nekk si yéen ñu tëj waxtaan bi beneen yoon
First Essa. Wow, di la jaajëfal. Di jaajëf everybody who have been following the program. Man suma message to the Gambians, especially to the youths, let us always be law abiding. Let us not be mob, taking the law in our own hand. Naharina ken bugut gis sa morom Gambian bin even nekut ne foreigner moko rey. Gambian is bugut gis anybody who is will lose his life or her life in your own country or in this manner. Buñ ko gis. Waaye loolu su eewee tamit nañ dal ak suñ sago ñu bàyyi loi bi dox lu mu war a doxee. Nobody is above the law. So nañ bàyyi di yaaxa nañ bàyyi tamit di mer boo xam ne mënuñoo am control on ourselves. Then dafa indi another problem. Xam nga ñaari wrong du make it right. So loolu laay ñaan suma morom ndaw yi di leen jërëm di leen jaajëfal di la wax ne asalaamaaleykum bi beneen yoon. Thank you. MC comme man lu ma wax rek mooy di ñaan youth yi parce que man amee youth leader of a political party because always ñu maintain calm ñu respect lu waay réew mi ni ku nekk rek soo mere ret yaxa du sol dara bu gënaan tam ñu bàyyi di ay taal yi nii dañ ko di bàyyi xel réew mi am na loi nañ toppal loi bi wax nit ki rey na nit liggéey téye nañ ko ne loi bi jaar na ko si yoon def liggéey bi wala dem di taal di yaaxa tam lu ko waral tam mooy réew mi tam soo gisee ndaw yi di mer nii dafa am lu bari ñàkk a jox ndaw yi liggéey tam koos na ko tam nguur wane mën a taxaw si erreur boobu tam am ndaw yi suñu nekk tam loolu tam baax na pare comme naa ko fi gàmme si ba den mer fu mu nekk si mbiri sénégalais ak Chinese itam nguur bi ne xool erreur bu baax a baax tam te itam nguur bi tam luwaay itam ko gis na ne nguur bi ñooy yàqal luwaay réew mi ñoom ñooy isi luwaay ñoo koy yàq gis nga on the aid waxoon nañ fi on the aid ne kenn public garden du amaat su sa gaay du amaat démb ba ki démb pesa mboro ngi si lu may di jënd ay xar moom lu mu jënd mooy ndawal la mu jënd rek so nga xool pesa mboro suba moom mooy nekk mooy force ku isi luwaay yàqal luwaay parce que comme si yàgg itam kenn du respect luwaay réew mi respect nañ njiit bi moo war a respect loi bi ñëpp mën a ñëw tam ñu nekk si gannaaw respect loi bi boo ni nga yàqal luwaay réew mi maa ngi gërëm ñëpp dima jërë ngeen jëf waaye ça on the aid da ngeen announce ne on the aid MC dama la yow bu leen yàqal seen message bu leen yàqal MC waaw bu esa bu leen yàqal li ngay wax ak gars yi waaye kii mooy something boo xam ne waaw loolu bokkul ci waxtaan and just come and blame somebody I have to respond to you waaw léegi loolu bokkul ci waxtaan bi yow MC loolu bokkul ci agenda bi waaw léegi gërëm naka thank you di gërëm ñëpp thank you very much di gërëm suma waa ji Essa waaw di ko wane rek ne na advice président Barrow tam si ndaw itam ñu jàppale ndaw yi bu baax a baax jërëjëf baax si Afrique liggéey thank you very much MC ñu gërëm la bu baax ci taxawaay bi am na solo moom moo jiite ndaw yi ci GDC ak mi nga xamante ne mooy Essa Damfa moom tamit mu faree ci nguur gi ak président Barrow MPP ñu ngi leen di gërëm ñoom ñaar yëpp ay ndaw leen ñu am yaakaar ne luñ seentoon ci waxtaan bi yéen tamit am ngeen ci njëriñ bu baax lu ñooy def rek dañoo jël short break ñu ñëw ñu indi leen newspaper si luñ xëyee ñoom tamit seen xibaar di leen wax ngeen taaxiru tuuti rek ñu dem ñëwaat léegi-léegi incha allah. Star GSM felay promotion bana fina molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs ani lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro wala sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lulu minka sannu wini lulu sang wini nani imanda smartphone doma simple phone fanan minul kasannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabata lulu nying original techno simple phone minu kasannu keme konontola sang keme woro wala isa soto mobile ambulance odum keme woro domma Star GSM e tabletu soto le pro dinningol wuli kilin keme sey domma isa soto nyin tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote ul fanam bijele flat screen ul mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999 Star GSM manda wodom mala nganying original
face mask sol sotole min sal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral anin official nyim bala murantulol fanan bijele nyim flash kopol ka bonali america alse muna fangala al official do wara alla sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume nga nyin designer spray fanan sotale min sero ka tarafengo bala fo montoro wati mwani nani andi botanam france le anin dubai isinan jibe no na bumbato min fele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabo koto traffic light oto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. All right, welcome back. Comme niñ ko diggee woon balaa break rek, we are now back to for the final part and of course final segment of the Good Morning Africa today and and joining us pour ñu seet newspapers yi kon niñ koy defee saa su ne mooy Abdoulaye Mendy si suñ doyen ñu gërëm ko bu baax si ñoom ñu fekk si jotaay bi Mr Mendy ñu nuyu la baax ñu bàyyi la nga nuyoo gars yi den su ko defee nga digtal ñu li gars yi xëyee tey si seen xibaar. jërëjëf am ñu fay la gërëm la it ci dalal bi ñu dalal ñu indi li nga xam ne moo gën a fës ci kayiti yëglekaay yi ci biir réew mi ñu tàmbale ko ak standard newspaper ndax moom ci xëtam bu njëkk bi wane na kii di Mai Fatty joxoñ na baaraami tuuma ne nguur gi sàgganee na la nga xam ne nag mooy xew-xew ji am foofu ca Sanyang leneen tam ñu gis ko it ci standard newspaper ñu ne am nañ juróomi nit ñi nga xam ne ñàkk nañ seeni bakkan te lu ko sabab mooy COVID-19 bi am na it juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay nit yi jot a am lii di feebar bi di COVID-19 bi ci guddi yu ñu weesu nii ci biir réew mi fii jëwriñ bi gàlloo wàllu atte ak lii di yoon nag ci standard newspaper ñoom bind nañ ne jëwriñ bi nee na de xeesal buñ ko buggee génnee ci biir réew mi fii dina andi coow li nga xam ne kenn xamul fa muy mujje keneen it ci standard newspaper di kansulo réewi Gambia ca réewi Angola moom moo ne tam askanu Gambia bi nag nekk ci biir Angola sant yàlla ju bari ci seen nekkin foofu waaye itam Gambien ci boppam moo war a nangul boppam la nga xam ne nag moo di nangutoo ci suñuy biir ñu ni neen na National Assembly member bu Talinding moom itam daal dina wane daal ne xew-xew ja amoon ca Sanyang tam war nañoo seet nuñ ko gestuwee ci nim gën a gaawee indi ci lépp li nga xam ne daal leeral la pour xam la sooke lu ne mel itam ak naka lañ mën a dàqee lii pour mu bañ a amati ci biir réew mi jàkkaar naa yii nii ñooy yenn ci ay mbir yi standard newspaper bind tey jii di alxames yemook fukki fan ak juróom-ñett ci weeru maaj. acca mu ngi noonu xibaar yu am solo standard newspaper loolu la ñu digtal tey ci suba si le su ko defee comme niñ koy baaxoo di defee moom na xuus ci biir tànn ci benn ñaar ci stories yi ñu gën koo yaatal léegi-léegi benn ñaar biñ cey demal nag mooy Mai Fatty ndax boo ko gisee ci standard newspaper moo ci gën a fës lii di nataalam te moom lam ci wax nag mooy xew-xew ja amoon foofu ca Sanyang joxoñ na ci lii di baaraam mi tuuma nag nguuru président Barrow ne am na ab càggante gi nga xam ne nag def nañ ko ci ndax lépp lu di xibaar ak lay xew ca Sanyang jamono ji nga xam ne nag mbir maa ngi doon raam ba laata muy dugg ci ñax ba nguur gi yëg na ko lépp yëg na ko comme na nga xam ne noonu la ko war a yëgee waaye la ko waroon ci jamono jooju mooy taxaw temm gis ne saafara na problème ba am ca Sanyang laata muy toll ba ci guddi yuñ weesu nii ni mel ñu doog a jóg ne dinañ ko lijjanti waaye lii daal moom nee na nguur gi am na ci benn part de responsabilité bi nga xam ne war na ko ci daal. waaw moom Mai Fatty moom moo jiite GMC moom noonu la ko gisee nee na daal dafa mel ni taxawaay nguur gi ci foofu ci Sanyang gis na ne am na lu ci des bu baax ci yëf yi waaw mu ngi noonu ku ne nag am na noo ko gisee léegi ñu ngi ci doon waxtaan waaw gannaaw boobu jëwriñ bi gàlloo wàllu atte ak yoon moom tam ca pencum ndawi réew mi ci jàkkaarloo gém doon def ak ñii di ndawal pencum ndawi réew mi xalaat gañ am foofu ci wàllu xeesal gi nii moom jëwriñ gi nag dafa ne
xeesal gi nag bu ñu fàttalikoo ci luwaawu réew mi ci anam bi mu fa duggee nag mooy jamono ba AFPRC fokkarti woon lii di nguur ga ca nguuru PPP te décret lañ ko indee woon ci constitution bi moom nee na bu fekkee ne luwaa boobu sax jaarale woon nañ ko ci yoon ba mu dugg ci pencum ndawi réew mi yaakaaroon na ne tey jii loolu du doon luwaa bu ñuy laam-laamee lu war a nekk laam déet ci biir réew mi ndax doonul luwaa buy saxal jàmm ci suñuy biir ndax nee na lii bu fekkee bëgg nañ ko indi comme luwaa ci biir réew mi fii dina andi ab ay wala boog ab fitna ci biir askan gi ndax ñu bari wala ñenn ñu bari ci ñi nekk ci biir askan gi duñ ci nangu wala boog sax mën na yee beneen fitna ci biir réew mi te it loolu sàkku wuñ ko wala du luy gën pour askan gi. yëfi xeesal juróon na coow keroog ci parlement bi ci député yi uti nañ ci gis-gis waaye foog naa ne amoon na solo pour ñu waxtaanee ko donte ne waaw ku ne ak na ko gisee da nga gis ne tamit ñu bari jàpp ne est-ce que lii sax war nañ ci mën a taxaw di ci wax lu bari ndax da mun naa wax ne dañ am nañ ci divided opinion am nañu jàpp ne war nañ ko mën a bàyyi ku ne choice la bu la bëggee nga xeesal yaa moom sa yaram waaye ñeneen ñi ne déedéet dañ war a am loi bi nga xam ne daf koo tere ñu aar suñ jigéen yi ak tamit léegi-léegi sax ñu ne góor yi tamit dañoo xeesal jamono ji mbir mu doy waar la daal. loi bi koy tere boobu mu ngi ci réew mi naka jekk. waaw dañ ko bëgg a léegi pour waaw dañ ko bëgg a génne moo loolu lañ foog naa sax génne nañ ko ci député léegi dañ fa des rek pour ñu finaliser yëf yi waaye ñoom ñu bari ci ñoom dafa mel ni dañ ànd pour ñu repeal loo boobu. waaw waaye boo ko seetee tam Amadou loo boobu ak lu mu nekk ci constitution bi yëpp bariwut wala bu amee sax. bés buñ dégg ne am na ko njàpp xeesalkat ñu yóbbu ko fa mbax na bariwut njëriñ dafa mel ni kon mu ngi mel ni dafa nekkoon ci constitution boobu rek pour rafetal ko wala pour nekk fa pour turi nekk rek waaye du luwaa guñ fulaloon ci biir réew mi amaana mënoon nañoo am leneen luñ mën a gestu li nga xam ne moo gën a waaw amoon solo waaw ñu bari am na ñu ko gisee noonu de keroog ci waxtaan bi waaye gannaaw waxtaan nañ ci ba am luñ tënk rek am na solo ñu dem ci beneen ci leneen ci lu ñoo dugg mooy ci Voice newspaper ndax ñoom itam ci seen xët bu njëkk bi wane nañ ci kii di Lawyer Martin moom daal joxoñ na baaraami tuuma tam IEC ne sàggan gi ñuy sàggan ak seen yéex ci wàllu doxalin mun na jur musiba ci biir réew mi ci lu jëm ci wàllu élection yi ñu dégmal si nii nguuru Gambia tam njabooti ñi nga xam ne ñoom lañ génnee biti réew delloo si leen ci biir réew mi fii ñoom ñooy yëkkati seen kàddu di ñaawlu bu baax a baax nguur gi ci anam bi mu ne tepp teppaaral bañ a yëy yàbbi ci lu jëm ci doomi réew yi Gambia yañ delloo si ci biir réew mi fii major advance ci lu jëm ci la nga xam ne mooy indi Yaya Jammeh pour yóbbu ko fa mbaxana doonee benn pour àtte ko ci tuuma yiñ yëkkati teg ko ci ndoddam li wala li ñuy laam-laamee ne ñaar fukki at ak ñaar yam jiite réewi Gambia loraange gim indil askanu Gambia ndax kenn ci ay ndaw yañ tànnoon tam ñu bokkoon ci jongla si foofu ci biir Germany ñu ngi ko teg loxo te tuuma yañ ko tuumal mooy xëtt na sart ak wax ak yelleefu doomu aadama te itam mu doon loi bi nga xam ne mbootaayu xeeti àddina bi saytu ak yelleefi doomi aadama yi ñoom it cëral nañ loi boobu bu baax a baax moom ci Germany lañ ko teg loxo foofu muy bay loo leneen tam liñ gis ci Voice newspaper muy li jëm ci li ñuy ñàkkee askan gi pour aar leen ci doomu jàngoro ji di COVID-19 garab giñ fi indi di ci péngu askan gi nag tey ca biti réew ñeneen di ko laam-laamee ndax wóor naam wóorul ndax ñu ne dina dee indi jafe-jafe ci ñenn ci seen wàllu doxalinu lii di seen deret yi ci seen biir yaram waaye nguuru Gambia nag fi mu teg tànkam ba tey foofu la teg tànkam nee na lii wér na te wóor na te loolu lay continuer tam di def ci biir réew mi fii mooy di ñàkk nit ñi ñu ne garab jooju nag ñu ngi séntu ñaareelu xaaj gi it pour mu agsi ci biir réew mi ci weeru avril lii yëpp mu ngi jot gi ci Voice newspaper leneen luñ gis itam ci Voice newspaper mooy réewi Gambia ak réewi Mali ñoo doon waxtaanee ab nangutoo gi nga xam ne mooy gën a rataxal diggante yi ci fànnab ñaari réew yi ci wàllu jula gi ak wàllu dem ak dëkk bi ndax nee nañ lu ni mel mën nañ koo gën a yàqanal gën koo yaatal pour mu yomba ci ñiy yëngu ci wàllu jula gi ak lii di dem ak dëkk bi ci diggante réew bii di Mali ak lii di réewi Gambia mbootaayu ndaw yi seen pencum ndawe raw mi
ñoo xamee ko ci National Youth Parliament moom moo daal di sàkklu ci nguur gi tam mu seet num jëfee kem tolluwaay kàttanam ba saafara la nga xam ne nag moo di coow la nekk di la amoon foofu ci biir Sanyang ci ay fan yi ñu weesu bam jaraloon ndaw yi Sanyang yi lakk police station ba fa nekk ak benn ci ay bërëb yi nga xam ne nag ay liggéeyukaay la foofu ci Sanyang ci seen tefes yi lii bokk na ci li nga xam ne it Voice newspaper bind nañ ko tey jii xanaa ñu tànn ci benn ñaar waxtaanee ko it ak yow pour laata ñuy tàggatoog askan gi. waaw mu ngi noonu ponk yi am solo ay xibaar yu am solo macha allah ñoom ñii di Voice newspaper loolu lañ xëyee ñoom tamit su ko defee nga jox ñu ci benn ñaar rek ñu balaa ñëw tëj waxtaan jotaay ji incha allah. benn ñaar jooju IEC la ñuy gis ndax lawyer Assane Martins moom moo daal di yëy yàbbee ci IEC seen doxalin ndax nee na IEC mu ngi yéex mu ngi raam ci ay jéegoom wala ci ay jëfam te tam lu jëm ci wàllu voter registration bi nga xam ne ñu ngi ko war a amal ci biir réew mi fii pour gis ne weeri décembre bi dinañ fi sànni karta mu ngi mel ni IEC ba léegi defaguñ ci ay jéego wala sax buñ ko defee yënguwuñ ci lii tax ba askan gi mën a bindu am seeni kayit pour xaar bés ba mu di élection décembre gi te it Martin daal dina wone tam ne IEC bu fekkee tapparal bi nga xam ne moom la def nii bu dee mu ngi ko bëgg a yootee pour gis ne toxal na lii di élection gi mën naa yee fitna ci biir réew mi te loolu doonut ci benn jamono ji nga xam ne askan gi ak réewi Gambia ci boppam dinañ ko séntu ci ñoom ci seen wàllu doxalin. waaw mu ngi noonu lawyer Martin bokk na ci ñu bëri ñi nga xamante ne jamono ji leen de wax jëmale ko ci tolluwaay réew mi ay mbir yu bëri ñu ngay xew jamono ji nag ci IEC la nekk di wax seen taxawaay dafa mel ni moom rafetlu seen taxawaay jamono ji ci wàllu waajtaay élection yi ak yu mel noonu waaye daal mu ngi noonu ku ne ak noo ko gisee moom gis-gisam maa ngi noonu ci IEC danañ ci indi tontu am déet ñu xaar ku ne amin fii ba balaa élection si ak yu mel noonu xam ne daal ñu ngi war a am voter registration loolu war naa am ak yeneen yi nga xamante ne yëpp ci élection bi waajtaay si la bokk mu ngi noonu gannaaw loolu ñu jeexale ko ak ban. ak Voice newspaper la ñuy desandi ba tey ndax mujjenteel ci xibaar yi ñu tànn te itam dina ci bokk ci niñ leen ko junjule woon it ca njëlbeen ne mbootaayu ndaw yi seen pencum ndaw yi réew mi ñu gën ko xamee ci National Youth Parliament ñoom ñoo daal di sàkkulu ci nguuru Gambia pour mu def kem tolluwaay kàttanam ba gis ne jàmm ak dal dellu si waat na foofu ci dëkk bi nga xamee ci Sanyang ci Kombo South gannaaw ba askanu Sanyang vippuwe woon ci altine bi ñu weesu nag ci ab faat bañ faat kenn ci seeni ndaw yi te ka ko def di benn ci ay ndawal réew yi Sénégal doon liggéey foofu ca Chinese Mill Factory bi nekk foofu ca Sanyang ndaw yi nag daal di vippu lakk police station ba ak Chinese Factory boobu ak yenn ci ay gaal ba ci ay mbaalu ñi nga xam ne nag ñoom ñooy sénégalais yi nekk foofu ci biir dëkk boobu di Sanyang mbootaayu ndaw yi nag daal di wane tam ne nguur gi de yaakaar ak kóolute gi askan gi am ci ñoom ci lu jëm ci saxal jàmm ak sàmm ko ci biir réew mi fii war nañoo jëf seen kem tolluwaay kàttan gis ne jàmm dellu si na ci foofu di Sanyang ak tam ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi nekk biir Sanyang tam ñoom it seen xel dalaat pour ñu mën a delluwaat ci askan gi delluwaat di def seen liggéey comme na nga xam ne noonu lañ nekkee woon foofu ci biir Sanyang Amadou. acca mu ngi noonu mu nekk lu am solo ndaw yi ñu ngi wax ci tolluwaay réew mi surtout lu xew foofu si Sanyang foog naa ne ndaw yi ñoom ñoo ci gën a yëngu tamit dana am solo ndaw yi tamit wax ci yu mel nii. dëgg Amadou ndax boo ko seetee ndaw yi ñoo yëngal Sanyang ci altine bi ñu weesu te ñoom itam la ko tax a def mooy ndaw moo daal ne moom lañ faat foofu ci biir réew ma ci biir Sanyang ñoom ñu gis ne loolu daal am na neneen ñu ko ci nguur gi waroon a taxawee askan gi rawatina njabootu ñooñu looloo waral ñoom it ñi vipp bu fekkee mbootaayu ndaw yi seen pencum ndaw yi réew ñu ngi waxtaanee lii lu am solo la pour ñoom itam ñu yëy yàbbi ci ndax lu leen concerne la bu baax a baax. acca mu ngi noonu dafa mel ni lu ñu cëraloon ci waxtu jeex na ñu gërëmaat la sant la bu baax ci taxawaay bi ñu jox gaay rendez-vous ba suba incha allah. suba incha allah la ñuy dellu si di jéggalu itam suñu viewers yi ci ay radio ci biiti loola ndax bi
déggante gi bi moo ñu jàpp tey. dégg taxawaay bi démb nañ ko woon baata kunku waaw coono bi léegi yaram bi day bañ ak altine tiagaas yi fële naka la tuddaat Sañangi ba léegi mu ngi jàpp ci baat yi xam naa coono googu moo nekk ci yaram bi rek ñuy jéggalu bu baax a baax di leen jox dig daje incha allah suba incha allah rendez-vous bi comme ni nga ko waxee suba ci biitilo doore ko ci suba teel incha allah ngeen ànd ak moom ci xibaar yi waaye tamit mu dellusiwaat ak ñun ci Good Morning Africa bi digtal ñu li nga xamante ne mooy li news si xëyee comme ni ñu koy defee saa su ne su ko defee mbokkee ñu gërëm leen sant leen bu baax ci ni ngeen ñu taamoo waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi rendez-vous bi suba lay doon mu nekk édition bu mujj ci week bi incha allah boobaa nañ gën a yaatal waxtaan bi amaana ngeen bokk ci ngeen jox si seen xaalaat kon ni ñu koy defee saa su ne des na rek ci lu ñu des waxtaanee ci jotaay ji waaye jërë ngeen jëf ci ni ngeen ñu taamoo saa su ne well viewers again thank you very much for being there and of course this is all how much we got time for today but we will be back tomorrow inshallah God willing for the week's ending edition of the same program but until we meet again tomorrow do have a very very pleasant stay safe and thanks for watching and bye for now. They say we slept in one world and woke up in another. This global tragedy got humans together despite our social distancing. Our nature is taking a break. And giving us a wake-up call on what and who truly matters. Look around you. Hold on. Breathe. Count your blessings. Take time for self-renewal, for a better start tomorrow. Soon, life will be back. Meanwhile, let's stand apart together with one heart. The Gambia may be the smallest country in Africa, but it will host the second largest gathering of world leaders in 2022. To successfully host the OIC Summit and put the Gambia on the global stage, the government of the Gambia set up OIC Gambia to mobilize resources for the implementation of key development and infrastructure projects on a scale never seen before. 20 new roads will be constructed across the country, and the Bertel Harding Highway will be expanded into a dual carriage highway of 2 lanes on each side from the airport to Sting Corner. All people in the Gambia deserve clean water and a constant flow of electricity. Therefore, an entirely new water system will be constructed, including new transmission and distribution networks to meet the increasing demand. In order to provide a more reliable supply of electricity, the OIC Gambia project will replace and double the capacity of the NAWEC transformers and overhead electric cables. We will equip the police with modern apparatus and technical training in an effort to keep the streets of the Gambia safe. By building the largest international conference center in the region, a 5-star hotel with state-of-the-art facilities, first-class mobility services, and improving the VVIP experience at the Banjul International Airport, OIC Gambia will position the Gambia as the leading conference destination in West Africa. With our partners in the tourism sector, we will reinforce the preeminent position of our nation, the Smiling Coast, as a go-to destination. The OIC Gambia will create strategic partnerships that calls for the involvement of local talent and businesses as a matter of requirement. In short, OIC Gambia projects will create jobs, boost commerce, accelerate growth, improve the urban outlook and lifestyles of many families across the Gambia. So let's support the OIC Gambia as it prepares us for one of the biggest global events. OIC Gambia, building today for a better tomorrow. The pride we take in our brand, the work we put into constantly change the landscape and elevate real estate in the Gambia, it's compared to none. From inception, our goal was to add value to the beautiful Gambian landscape. That's why we are proud innovators of community estates. Kololi Sands is an exceptional piece of work.
tailored for ultimate convenience and luxury, to bring you an element of finesse that is rare but unique in its own. This is also our pride and joy, and we welcome you to the exquisite beauty right here in Kololi and right here on the waterfront. Kololi Sands, feel the ocean breeze at your doorstep. ñu ngi leen di nuyu di ànd ak yéen di seede ne àddina dafa yaatu te liy dund ci àddina yi itam amul dayo te mboolem luy dund ci àddina mu ngi ut lu mu lekk nit di utee lu mu lekk doom yi ñuy ooyee jàngoro di nekk ci yarami nit ci biti ba walla ci biir ba yooyu itam luy ut pour dund la lii nga xam ne nag moom lañ jànkoon teel nekk na loo xam ne li mu ngi dund ci nit di aw ci gémmiñam walla ci bakkanam walla ci bëtam moo tax ñu ne lii nekkaatul feebari caaxaan ndax feebari àddina la ñu ne nag gannaaw xalaat mooy jur jëf te jëf di yar jikko nit moo tax ñii nii gis ne seen warugal la pour eete pour ngeen xam feebar bi ne du feebari caaxaan gannaaw duggagul ci réew mi nam war a duggee ñu ne waxtaan wi mooy tere ko pour bu mu dugg nam war a duggee tere ko nag li mu laaj nga xam ni moo duggee ci biir nit gannaaw ñu ne soo saqatee mu dem ci loxo nga jox keneen loxo mu am ko moo tax ñu ne bon nañu wàññi joxante loxo yi te itam nañuy raxas loxo yi gannaaw soo saqatee nit jege la mun nga ko wàll ñu ne bon nag nañ kuy saqat utal nooy fexe ba saqat ba du jege keneen ka ak itam di jël sa musuwaar ba nga xam ne walla say loxo ba gis ne keneen ki du ko jot lii moo waral ñu ne dafa am lu bari lu ñu war a wëccee ci suñu doxalin tey ci suñu dundin tey ci li ñu miin ndax dañ day bokk ndab foog ñu seetaat loolu dañ day bokk poti ndaa foog ñu seetaat loolu moo tax fu ñu dem fi mu nekk nii ku ko mën mu ngi seet bunt boo xam ne mbooloo daf fay am ñu seet luñ fay def ndax nga mun a raxasu balaa ngaa dugg ca marché ba wala dugg ca lopitaan ba wala dugg ca school ba fu mu mun a doon rek foo xam ne fii mbooloo nga fa benn ñu arrêté gum ñun doomi Gambia nañu xam ne ànd ci xalaat bennoo ci xalaat ànd ci jëf bennoo ci jëf mooy kattan bi nga xam ne ci lañ mun a xeexee jàngoro bi moo tax kuy déglu waxtaan bi tey nag nga xam ne am nga ca waar jéemal xam feebar bi ni muy duggee ci biir nit ki ni mooy yàqe ci biir nit ki nga pare yow sa bopp xelalal ñeneen yi nga xam ne ñoom itam du ñu bàyyi ba sàggan ba feebar bi dal ci seen kaw loolu la ñooy wax nag ne liy raafal bakkan kooku kenn waratu koo caaxaane te yow yaa war a dimbale docteur yi ñu ne bon nag soo gisee tàngoor bu jéggi dayoo ci sa yaram saqat boo mënatoo xam fi mu jógee néew doole goo xam ne gi yaa ngi koy yëg ñu ne na nga téléphone 1025 ndax nga wane ne soxla nga ndimbal loolu daal soo ko defee mu ngi mel ni nekk nga docteur ndax ki nga xam ne mooy fexe ba bu ñu fexe feebar bi law daanaka bokk na ci nga xam ne ci mooy docteur yi ndax fexe feebar ak faj ko ñoo yem. wakawel mu campagne ti africa tiliji ka fonninkel kan kamantoro la anin ke sembenti yandi pour ila sama kamala foy be banko le kan waran banko e bantala wakawel nim fonninkel ani jama mol le ka doko ke ka kibaro ni yamaro dada e ka min fintindi television kono rajibungol to online platform ani sate sinama to jamala nyaton ka yakoto wakawel ka molu londi taransila koyringola tamo kata bantala bankol kan anin bunda kotongol ning isulata foka karan non doko nyino anin julaya gambia banko kan
woto fo ika haji jara bundalu le nyini nga foko itimu moleti min lafita londe lukari ngala IT warang management fo yalo ne ko karan dinkiral be Gambia banko kan